Test, 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 test. 1, 2, 1, 2, test. Test, test, test. Test, test. Oh, it's working. It's working. I can see it. Hi, guys. So let me check it if this is like working properly. And it seems like it is. Can you hear anything? I hope so. So now close it. Okay, let's begin. Yeah. I'll make some. So before I start to do this, watch out. Like for all the people who don't know my latest challenge or the current stuff, what I'm working on is so I'm working on a sketchbook, and I try to be better in drawing faces. So here we have the challenge name, 1001 challenge, 1001 face study challenge. And this is like how it looks like so far. So for now I've been drawing like 300 and 393 faces. And before I start to continue the drawing challenge, I will make some warm-up exercises or some warm-up trainings that I am like warm in the moment when I start to sketch, when I like have to make my results, that I don't have the situation that my like the first 1 or 2 sketches look like shit, and I would then have the situation that the motivation is like going down, and to avoid this I just make some warm-up exercises. Currently I am watching the soccer championship. Russia is playing against Uruguay, and so it is kind of lowered the volume, but if you hear anything, I mean just say it if it's like annoying. If you don't hear anything, then it's good. I hope you can hear me.
Yeah. So you see in my warm-up exercise, first of all, I just make some like random circles. This is like really good for warm up the shoulder, like to make all these big circles. It's really good for warm up the shoulder muscle. This is somehow good to lose the fear of making like long and big lines. So you see, if you make like big lines, you need the shoulder muscle. If you make like some small lines, you need the arm wrist. And so as soon I have like I've done some of these circles, there are a lot of intersection shapes coming out, and all I do is just to try, like, I don't know, you see what I'm doing, but I don't know how to describe this. So I just drive them like I see them. And so with this exercise, I hope to improve my ability of like to sketch. Or so most of the sketches, they starting like you start to make them really loose, and the time goes by, and then you start to develop like some shapes. You see some elements in your sketch, and then you want to emphasize some elements. And so what I'm doing here is like to practice it. To, if you see something you want to emphasize, then it's like really good to make more line weight to it. And so for that, I don't need any is it like template maybe. I try to make all of this with my like freehand. Yeah. Okay, I guess it's enough. I feel kind of warm. And now I will start with drawing a face of this reference image. For this I use like a normal roller pen with the size of 0.7, I guess this is millimeters, could be. So okay, we have the face in here, like, so the face has a angle, which is not so
it's kind of vertical, but it's not completely vertical. So I always start with a line, and I divide the line in like in 3 parts, 1, 2, 3. So this is 1/3 and this is 1/3, and this would be our the line of the nose, or the height of the nose. Here we would have like the lip, the lower part of the lip, and the eyes would be like on this line. On this line we would have the cheek bone, and this line in here, like the first 1/3 line, is the line of the eyebrows. So this was the lip. This is then like the chin, I guess. Chin. So the eyes of a normal person, they usually start, or the gap, like the gap between them is more or less like the wideness of the nose. Oh no, it was, I did a mistake. So this should be the more or less the lower part of the lips.
Oh, 3 watchers. Oh, that's nice. I have 3 people watching me. Hi guys. Okay, I go for another picture. So I guess I will choose maybe this one. So I have like space in here. This is the space I have on this page left, and I'd like to have here like a face which is somehow like this. These are the eyes. I hope you see it. Actually it's not a warm-up anymore. I can hide it now. Yeah, okay, it's better to see for all of you. So what face I could cover now? This one, no. I think this one could work as well. Okay, so the problem is I don't see enough like from the face, but it's okay. I guess it's not that bad.
because everything what I want is just to have the face direction and the right orientation of the face, that I have a reference for, yeah, like for just for the position of the face, and all the other stuff I just can try to freestyle it somehow. Okay. I have like the line in here and then here, and if this is the nose, it would go like this. And this would be the brow line. This is the brow line as well. Here we would have
Die drei Veränderungen, die Churchill vorgenommen hat, zeigen das, was er auch selbst mal schon gesagt hat. Es wird halt eng bei uns, wenn man die Spieler 12, 13, 14 geht. Und der Kader, der hat ein großes Talent von Reichstalenten aus Wien Moskau. Jetzt aber der Ball, den Rahmenball. Aber eben nicht ganz auf dem Niveau von Alexander Valery. Jetzt immerhin hat er sich natürlich mit seinem Einsatz. Fernandes. Nochmal ein Moment der Euphorie. Und der Ecke. Deshalb versucht er dann nochmal den Ball weiter zu leiten. Und das die Krabbelgruppe Landes. Wenig den Zahn, weil der sowieso mal für Teamverteidiger unter Druck gesetzt wird. Einer der Mittelfeldleute geht noch was mit der Correa sofort mithilft, wenn er den Ball kurz frei ist und er den nicht ablegen kann. Das hat den Vogel wirklich fit gemacht in dem Spiel. Die das nicht nur einmal ablegen, das war auch direkt gefährlich für Tericek. Ganz gut. Sich den Gegner zurückzulegen mit ihrer Überzahl. Alles ohne Hektik, auch ohne die letzte Dynamik. Aber gut auch. Immer noch heiß. Und Sanada. Ein bisschen letzte führt ja mit 2:0. Das war wohl ein guter Einsatz. Caceres, Feldtankur. Okay, this and this one is 4, 9, and 5. So today is the 25th of June 25.
Okay, next page. Sorry. So, oh, I've never drawn like a face like this. Like if you see it from the top, I like it, and I guess I will save it. Oh, this could be difficult, but I'll try it. So I guess I will try like maybe a little bit another method. I'll try to catch the shape of the face. The eyes are like in the middle a little bit. The brows. The eyes on this line, then we have like a nose and a mouth.
aufgenommen bekommen und deshalb hat er sich gedacht, warte ich lieber auf den Kontakt, als in schlechter Position abzustehen. Fehler von Cáceres, Neubach, Super. Nieres. Sociales. Müsste auch in dieser Zeit schneller gehen, weil sonst die Uruguay immer sofort wieder sortieren kann. Fernandes. Natürlich für Kuba. Suarez will den Freistoß nicht kicken. Der Uruguay, der kriegt auch viele, aber jetzt in Unterzahl braucht die Ablagen, weil es auch nichts wäre. Überschlag. Offensivfoul gegen Laxalt. Hand in Hand. Beginn sollte es nicht übertreiben. Oder die Diskussion, ob das Zeitspiel, Freistoß 2 Meter vorne, Freistoß 2 Meter hinten. Das interessiert ihn ja auch nicht, wenn wir 2 hinten liegen. Das würde ich mir grundsätzlich wünschen, dass von so einem gewissen Turnier auch mal ein gewisses Stück Sportlichkeit ausgeht. Aber da sind sie leider alle, Goutin, fast alle auf denselben ausgeschätzt. Mit dem Kopf erzielt. Ein ehrenwerter Versuch. Laxalt für Cavani. Da ist der Raum offen. Fernandes war lang aufgerückt. Cavani macht das alleine. Isa Cavani. Die Sehnsucht eines Stürmers nach seinem ersten Tor bei diesem Turnier. Thank you, Hanit. Can you hear me? Yeah, I wrote the German word for can. Oh, sorry for that. So,
So I will continue to draw the drawing.
Selbst sagt, für jedes Talent, das wir entdecken, sind die Brasilianer und Argentinier, die großen Nachbarn, 12, 13 oder 14 aus dem Hut. Trotzdem hat Uruguay Platz nicht nur in den Geschichtsbüchern mit 2 Weltmeistertiteln, sondern auch in der Gegend, was diese Weltmeisterschaft angeht. So ist abgefälscht. Jetzt gibt es den Freistoß für Russland. Mattes, guter Vertreter von Jimenez. Also dann, wenn bei Jimenez mit dem Oberschenkel alles normal läuft, dann ist Mattes sicherlich im Achtelfinale wieder draußen Platz nehmen. And another one. And another one. Check average views on your stats page. If you notice a spike, try to replicate that magic. I don't get it. Oh, I have 2 likes already. Nice. Okay, next phase. Saved it, yes, I saved it. Oh. She looks nice. But a more like lying face would be better maybe. Maybe face like this. Yeah. Yeah. I try to draw this face like in here. But first of all, I guess I will change the setting of the cam. What's Belichtung? I don't know what's Belichtung, but I guess it's better if it's like more brighter, right? Okay. So I will just make a line, like a banded line. I will like
divide it in 3 parts again, and this would be the beginning of the nose, which is going like this shape-wise, and this is my brow line with orientation like this. And if I divide this line into 3 parts, then I would have like the eye line in here. This is my nose. Just go like this. And my eye line. And the mouth is kind of in the middle. Und jetzt können natürlich Spanien, Portugal, Iran, die können nicht groß platzieren, da geht es ja auf jeden Fall noch ums Weiterkommen. Das ist erstmal, der Schritt ist wichtig, aber man kann sich vorstellen, dass sie sicherlich alle nicht so viel Lust haben, um dieses Uruguay anzutreten. Damit nun auch gegen ein Gastgeber, das immer eine spezielle Konstellation ist. Die Zuschauer hat man gegen sich, eine Mannschaft, die immer noch Unterricht reißt, aber immer noch nicht so richtig weiß, für was ist die Rustbande eigentlich in der Lage, ein paar bisschen durch Wind zu überzeugen, Juba und so weiter. Ja, richtig einen unterlassen war als Stürmer im Zentrum. Die Chance für Kassel ist. Aber das russische Fußballteam bleibt noch eine kleine Runde. Laufen, das können wir heute, kaum weniger, aber insgesamt ein bisschen weniger als Uruguay. Viele Sprints. Ich bin Trainer und kein Doktor. Ich musste auch verstehen, dass natürlich diese Zahlen durchaus Futter sind für diesen latenten Dopingverdacht nach dem ganzen Auffliegen des statischen Dopingsystems in Sochi. Und auch den Indizien, die es nur gibt, dass ein WM-Kandidat, Pencilov, der stand im vorläufigen Kader, hat sich dann offiziell verletzt. Und es gibt auch Indizien, dass eine manipulierte Probe im Jahr 2015. Deshalb muss man die Frage aushalten. Wenn ich mich schreibe von Juba, wir müssen bleiben in meinem Besitz. Das
7. Vieles richtig. Dann muss er erst gucken, wo wären Mitspieler und findet sie nicht. Abseits. Dann wir nochmal kurz dabei. Cavani. Kein Bild. Den Gedanken des Laufens zu Ende zu bringen. Also der Bundesliga gibt es Teams, die im Vergleich zu den Russland-Zahlen auch an jedem Spieltag mehr laufen. Das ist das eine. Und grundsätzlich lässt sich sagen, sollten nicht nur wir viele nicht immer nur dann auf den bösen Russen zeigen, sondern erstmal den Grundsatz ändern, der ja gerne geleugnet wird. Doping macht Sinn im Sport und der macht dann noch Sinn im Fußball. Dann müssen eben auch die Kontrollen, die ja hier nicht die WADA, sondern die FIFA zu verantworten hat, viel besser werden. Aber das ist also dem Thema, der Bischof will nicht durchhalten. Die letzten Minuten. Ecke, aber es geil. Macht direkt. Aufmerksam, Achim Fehl. Suarez. Ihm vieles im letzten Drittel nicht konsequent zu Ende. Auch in Überzahl. Und wenn sie richtig drauf gewesen wären, heiß auf Leertor, viel rot hat tatsächlich nicht zustimmen. Oh ja. Immer wieder die Armbewegungen von Pencilov. Und wir hier nochmal die schöne Ecke sehen. Also zwischendurch gab es ein bisschen Liebesentzug, ein bisschen Murren, Pfiffe. Aber am Ende dieses dritten Gruppenspiels, trotz des Rückstands, erkennen die Zuschauer Leo nice. auch Unterzahl. Guys, you want to see it? I have a new follower on Twitch. Whoop whoop. Go to the channel. And what does it mean? Can I see it somehow? 2 followers. Leon Isa. Okay, I will follow him back. I will follow this guy as well. Okay, let's sketch, or let's continue the sketching. So, okay, this face is like orientated very vertically. Again, a vertical line divided into parts. So this is the brow line.
I always try to sketch like really loose. So really loose from the beginning. Loose or loosey? I don't know. Schon wieder ist es ein Tor nach einer Standardsituation für Uruguay. Die Engländer können das und Uruguay sowieso. Kopfball von Godin, Cavani nicht im Abseits, deshalb darf er hier auch von den Füßen naschen. Und beide Stürmer da, wo sie zu stehen haben. Das ist doch klasse reagiert von Aktiv und dann ist der Mann. So like really loose. Ich weiß nicht, der Rekrute zur Schussbesitz war von Cavani bei dieser WM. Nichts passiert gegen die Ägypter, da war der Pfosten und der Torwart. Und dann gegen Saudi-Arabien. Nicht so viel zustande, heute sein Vierter. Und jetzt endlich macht er auch sein Tor bei dieser Weltmeisterschaft. Dritte WM, mal 3 hat er getroffen. Das hat Suarez auch geschafft. Das haben nur die beiden geschafft in der Fußballgeschichte. Statistikkeller nachgerechnet. Mit dem 13. Torschuss ins Glück Cavani. So the eye distance is like the wideness of the nose, more or less. Alles einzusetzen, um statistisch Strafraum 4 zu kombinieren. Aber beim Standard, wie geben sie dann? Um das Ganze nochmal auf 3:0 zu stellen. Ein letzter Wechsel. Cavani darf gehen mit 43 Toren in jetzt 104 Länderspielen. Ein kleiner Sonderapplaus für den Matador. Und mit Massimiliano Gomez bekommt ein 21-Jähriger sein WM-Debüt. Ein bisschen besser. Funktioniert auch irgendwie von der anderen Seite. Aber nicht gut. Rodriguez. Klar, das möchte ich mal. Und der neue Gomez. Feierabend in der Copa. Uruguay jubelt.
über diesen deutlichen 3:0-Sieg gegen Tschetschesos Rücken. Uruguay gewinnt die Gruppe A, aber der Gastgeber, das stand ja vorher fest, zieht auch mit ein ins Achtelfinale als Zweiter. Die FIFA-WM im ZDF. Uruguay gegen Russland. Die Übertragung präsentiert von Coca-Cola. Und Check 24. Das Vergleichsportal. Ja, die Celeste, die Himmelblaue, schlägt den Gastgeber verdient. Mit 3:0. Mehr als eine Hälfte lang Überzahl. Also die Südamerikaner werden jetzt nach Sochi reisen, um dort am Freitag auf den Zweiten der Gruppe B zu treffen. Sie kommen mit einer eindrucksvollen Bilanz. 3 Spiele, 3 Siege, kein Gegentor, kein Gegentor. Im ganzen Länderspieljahr 2018. Wir haben es schon einmal erwähnt, 2010 bei der WM sind sie auch zu 0 durch die Vorrunde gekommen und sind am Ende bis ins Halbfinale vorgestoßen. Mit Uruguay ist immer zu rechnen, defensiv stark, offensiv, ja, 2 Weltklasse-Kräfte und vor allem eine Qualität bei den Standards, die schon außergewöhnlich ist. Tja, die Entscheidung über die Gegner dann heute Abend. Spanien, Portugal oder Iran. Für die Russen geht es jetzt an den Abend des Nachspiel zurück nach Moskau am Samstag dann. Tja, schließt sich dann schon der WM-Pass im Achtelfinale. Wir bleiben immer mit dem Fragezeichen zurück. Und die Saudis und Ägypten war man nicht sicher, wie stark sind die Russen wirklich bei der Schwäche des Gegners. Heute war es alles ein bisschen unausgereift, haben wir schon die Zähne aufgebissen von den Südamerikanern und dann war es eben ein ganz anderes Spiel in Unterzahl. Was wichtig für sie war, sie wollten auch mit 10 gegen 11. Sie haben versucht, in diesem Spiel drin zu bleiben. Sie haben damit, glaube ich, zumindest ist das der Eindruck für Kamara, es geschafft, die Zuschauer auf ihrer Seite zu halten und die Euphorie nicht völlig dahin sinken zu lassen. Raus mit Applaus aus diesem Spiel, aber eben noch nicht aus dieser WM. Aber es haben eben auch Schwächen gezeigt. Akademie bleibt ein Wunderbund im russischen System. Die Wahrheit liegt dann nach den Achtelfinals auf dem Tisch. Das wird es gewesen sein. Aus der Kosmos Arena in Samara. Die beste jemals getestete Matratze jetzt bestellen auf web1.de. Aus Berlin und Glasgow. Ab 3. August die European Championships im ZDF. Also der Gastgeber kassiert seine erste Niederlage bei dieser Weltmeisterschaft. Und wir haben uns vorher ja gemeinsam gefragt, wie stark sind die Russen wirklich? Was haben diese Auftaktsiege zu bedeuten? Und wo wird eine Antwort erhalten? Ja, also ich glaube, Saudi-Arabien und Ägypten ist dann nicht das Maß, das wir bei der Weltmeisterschaft dann vor allem im Achtelfinale sehen werden. Und deswegen hat man jetzt einen kleinen Vorgeschmack, also die Russen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es jetzt gleich im Achtelfinale angehen könnte. Heute natürlich früh den Stecker gezogen durch den Freistoß, durch 3 Standards und die rote Karte. Aber allgemein glaube ich, egal ob Spanien, Portugal, die Russen werden sich wirklich abfinden. Wir können uns den Eckball zum 3:0 nochmal anschauen in der zweiten Hälfte. Die einzig wirklich sehenswerte Szene aus diesen zweiten 45 Minuten kann man sagen, das 3:0, also Cavani ist dann doch noch zu seinem Treffer gekommen. Wie fandest du die Südamerikaner? Ja, sehr wieder, sehr aufs Verteidigen auch konzentriert, nach vorne hin wenig Lösung, alles ist ein Stück weit Zufallsprodukte. Ja, die haben vorne 2 Top-Leute, wenn man sie dann auch richtig einsetzen würde. Das fehlt mir einfach fußballerisch die Klasse, um sie auch wirklich frei zu spielen und für die Tore zu spielen. Aber sie verteidigen gut und sie verteidigen auch für solche Tore gut, für so Einzelsituationen. Insgesamt läuft das.
finden ist. Und Godin, einer der besten Verteidiger der Welt, eigentlich eine richtig gute Achse im Team. Was braucht ihr noch über diese Seiten? Ich würde sagen, wir haben es heute auch in der Zweitwärtskammer gesehen. Wenn Suarez und Cavani im Zusammenspiel sind, das sind beide Spieler, die stehen eigentlich am Ende der Kette. Also du musst eigentlich den Ball bekommen und dann muss es einen Abschluss geben. So diese finale Aktion. Das sind so 2, 3 Halbkonter, wo man einfach sieht, dass da sind sie nicht Weltklasse. Also es sind zwei sehr ähnliche Spielertypen und passen deswegen meiner Meinung nach nicht so gut zueinander. Aber es sind auch Standards halt brutal gefährlich und denke ich, würde das gefährlich sein lassen. Und ich glaube, das ist ein anderer Gegner als die drei Gruppen. Und den Vorschlag zum 1 zu Luis Suarez, den wollen wir jetzt mal hören. Luis, Daniel, Luis, hast du dir das so vorgestellt? Also wir haben unsere Ziele erreicht auf jeden Fall. Oh, cool. So it's like everything is fine with my with the sound settings, because this is something I cannot control somehow. I don't know. Wenn man so nah an der Mauer steht, war zwar nicht eine Mauer, aber gut, Gott sei Dank hat das geklappt. Und wenn die jetzt, ich wusste jetzt, die würden springen und das war meine Möglichkeit. Guys, do you want me to explain something? Because it's like really difficult for me to doodle around and to explain stuff what I'm doing, especially that like English is not my mother tongue, but I really like to learn English, more, to speak more fluently, and you could help me with that. So I'm 31. By the way, thanks for the questions, Christian. So I'm 31, and I'm working full-time as a UX designer. Like, so UX design, if you don't know what this is, we design like this. So everybody nowadays have a phone, I guess, and everything what you see like in here on the screen was designed by some guys, right? Or some people. And this is like my job, but we do this for the cars. So the company where I am working is doing all this stuff for the cars. So for example, if you know, like, I don't know, so all the new cars, they have the screens inside, right? And yeah, we design these things that people can use, like screen design, all this experience of the phone stuff inside of the car. So I don't know if this was somehow like understandable. If not, give me another chance. Yeah, so, and I'm 31, but I always wanted to be like a real industrial designer or car designer. That's why you see a lot of
like car design stuff videos on my YouTube channel, and the situation on the market is like, it's like really hard to get the job in these fields, because there are a lot of really good and talented people out there with like way more better drawing skills than mine. And so I like just decided to make this challenge about drawing faces, because I never was able to draw faces. And it's also for the reason that I so after my study I stopped to sketch on paper with a pen, and it was like I wanted to train it again, so that I'm like more better in this traditional sketching stuff. I just want to improve, you know. And I record this because I'd like you to participate on this, like on this like road, I don't know, on this development story, because so from the beginning I was like able to draw faces like this. You can see it here. And this was like, I don't know, when I started the challenge I started, it was the 20th of the March this year. And so already there I was like thinking, oh, the faces are quite good, actually. But still I wanted somehow to improve, because it was always like hard if I tried to do them in Photoshop. I did a lot of like trial and error, like sketching something, erasing it, sketching something, erasing it, sketching something, erasing it. And it was like a really hard procedure to get some results. And so I decided to make it like in traditional way. Just to force myself to make as much faces as possible, and to be like really sure in the stuff what I do. Yeah, you want to start the challenge too? Nice. You have to stand up really early, you know. How old are you and what are you doing? Maybe I can help you somehow. So Christian, if you want to, like, I don't know, you could
if you have Instagram, you could also search for sketchfields on Instagram. There you would see like the full creation process or the full story, this development story, because I posted like every day so far, every sketch that I've created. If you don't mind, I will continue. So you finished already a art high school? Yeah, like you learned to draw them there? Okay, you don't have to have Instagram, but there is no need for that. Of course, you could. You have holiday. Now you have a lot of time to sketch around, right? So do it. Just do it. Start with something shitty. But I've heard from one guy that this is like really good for the learning process. To have references. So in my case, the picture from Instagram, what you see on the left side on the stream, this is like my reference face, and I just try to copy it as good I can. I'm from so actually I'm from Belarus, so in some countries they call it also White Russia. I've been born in the city Bobruisk. You could Google it if you like. But meanwhile, start is the hardest. That's right. But for me, it feels also like I'm like on the start of this happening. So what I wanted to tell before? So I'm from Belarus, but meanwhile I'm living in Germany, in Stuttgart, like in one small flat, and Slovakia, also nice there, I hope. Stuttgart is in Germany, and I'm here for working. So what can I do to help you, Christian? To help you start sketching? So like I asked before, if you don't mind, I would like search for another face which I would like to draw. This is going to fill this area here. First of all, I guess I have to put the number. It's
9, 8. 496, 497, 498, right? Oh, she's beautiful. But this face is actually quite good, I guess. Yeah. Yeah. But Christian, you know what? So you have like a really good like standpoint currently, because you are 18, so you can do whatever you want. You can sketch as much as you want, and that's like really cool. Thanks for the font. It's developed I don't know, somehow. So the first fonts, they've been like this, just like normal fonts, like in here. But I don't know when it was happened that I wanted to make like a more wider font. Yeah, okay. Yeah, okay. It happened on 10th, what is it, April? Yeah. On 10th April, like, I developed this kind of a font, and it went to be more widen, and somehow I like it now to do it in this way. So you'd like to know some foundations of portrait? Yeah, okay, I could try it. Maybe like so maybe on this face, maybe it's not the best example to do it. So because if you're not how to say, if you don't have any knowledge about that, it's maybe always good to start with a front view. I will choose this this face for this, I guess. Yeah, it's okay for explanation, I guess. So how to start to draw portrait? So I will show you how I start. I always start with a line, just with one line. So if I want to draw a portrait like the reference face of this girl, I just make a really thin line. I tried to make it as thin as possible. That is like that you just see only like a small appearance of the line. So, and then I divide the line into 3 parts. Like this is the first part, the second part, and the third part. And all of these parts are like they have more or less the same length, right? And on this lower line, like on the second line here, this is where the nose is starting. Okay, now I can like look on the nose, and then I see something like that. This is looking a little bit like an M maybe, and then there is something like a shadow, which is also an M. So we have now a beginning point,
Then we have eyes in the face, and they are quite difficult, I would say, because yeah, more or less for me it's still hard to figure out what is the right position of them, but there is a like a rule. So if you have this, the middle third of the line, you could divide it also in 3 parts, and on the first line of your division, this is the height of the eyes. So there is the line, and here you could place your eyes like this. Wait a second. I will set up the recording. I will zoom a little bit into this area. So how to zoom? I configured the video and zoom. Now you will see it better, I guess, I hope. Okay. So I was on the ice, right? Hi, you want to sketch with me? Sorry, I was too fast, maybe. So this face, you just can find it on Instagram. If you, I don't know, just go to Instagram page. I will try it, like to do it on my PC. So if you are on Instagram, you just have to search for the page name is Globe Portraits. Globe Portraits. You spell it like this. I will put it in the comments. Wait for it. Bam, there it is. Okay, you got it? Can we start or can we continue? Okay, so I will continue with the eyes. So we know that the eyes, they starting like on this line, right? So I make a bow, like the top bow, for the right and for the left line. I try to make it as loose as I can, and so the eyes, they always have, like, not always, but most of the cases, if the eyes are open, we have like the normal shadow line from the eye itself and another shadow line a little bit above the
a little bit above the normal first shadow line, right? And the size of the eyes is like the same size like the wideness of the nose. So more or less you can try to just to copy this length here and to put it like in here. Then we just put the iris, maybe some small shine reflection. Then we make it like darker. And I try to make this this shadow line on top, like from the eye, as dark as I can. So because this is the shadow line, we have the shadow, or we have in most of the cases we have light coming from the up. I don't know if this is right, but yeah, it's coming from there. And the first line here, this is the brow line. Just try to I try to make the shape, what I see, to come as close as possible to the shape. Then I would focus a little bit on the nose. It's going like this. And we have shadow from the right side as well. So we put a little bit of shadow to the sides. So to have the right position of the mouth, of the lips, it is more or less like if you would divide this part into two parts and then go like just a little bit lower than this line. This would be the most, like the deepest point of the lips. And on the 1/3 there is the mouth opening area. Actually, I don't know the right words for this, but I still will try to explain. And there it is, we have a mouth, or at least lips. And as well, so the shape of the lip, of the top lip, it's showing like down. So if you would see from this side on the face, we would see a shape like this, right? So this is the lip, the lower lip part, and this is the upper lip part. And if we have a light source coming from the up, we don't have light here, right? And that's why I put some shadow to this area.
And then we have here the chin. I guess that's chin, right? And this is like really soft, round cheeks. Maybe I have to open it a little bit more. So, okay, and I don't know if you know it, but the eyes, so like the eye line or the eye height is in the middle of the face. So if you would go from the eye to the chin, you have to make the same distance on top, and then you know where the where head is like ending. And we can put some ears, and the ears are more or less always like sitting, so the lower part of the ear is sitting on the height of the nose, and the upper part is sitting on the height of the eyebrow. Now we can add some hair. So you asked me for a manuscript. What do you mean with manuscript? If like so if you ask me for how I learned it, this is based on watching tutorials here on YouTube, and you mean the writing is a manuscript writing?
eine gute Mischung gefunden von Spielertypen für die Situation, für den nächsten Gegner. Das wird ja diesmal auch tun. Das wird nicht die Information sein, aber wir werden Wording. Ja, und dann kommen wir zu einem großen Gewinner dieser Weltmeisterschaft. Das steht jetzt schon fest. Das ist nämlich der Videobeweis. Alle haben ein ganz großes Chaos vorher erwartet. Auch wir. So Christian, I have to go now. I will continue with this, so maybe tomorrow. Do you have like Twitch? So maybe it's, if you're like, if you would like to see it on Twitch, this live stream, maybe it's better for you, maybe not, I don't know, because this stream I'm doing also on Twitch. I have the same name on Twitch, it's also sketchfields, so feel free to watch it also there if you like. Actually there's no difference between here or Twitch, so the content is the same. I just record everything what I'm doing. I will zoom out again that you can see. Yeah, I have the same feeling. So Twitch is, if I see the result, like then I have the feeling that on Twitch the video quality is somehow better. I don't know why, but it looks more sharp, and I like it if it's more sharp. Okay. So in this case, just check Twitch, and actually I'm streaming. I try to stream every day in the morning, and with morning I mean from 8 a.m. to 9 a.m. But sometimes I stream also like today in the afternoon. Yeah, yes, I am like on Twitch and on YouTube at the same time. Just a question, is it you who is just watching me right now on Twitch? You are Kikoto B555? Ah, okay, cool. Yeah, perfect. Perfect, nice. So you can communicate with me here as well. So I don't know, maybe just one question from my side before I stop the stream. So we did this face, right? Like the right face here in this lower area. Have you learned something? Oh, thank you. No, thank you for listening. It's better to speak with someone than to speak to just to yourself, right? Okay, I hope to see you back again. And good luck by trying this, and good night. Bye bye.